So, my dear students, Lucas Commerce Academy, the power of accounting welcomes you. Today, let us discuss a new chapter, trial balance. Trial balance is the third step in accounting process, okay, or accounting cycle. There are four steps in accounting cycle. The first step is journal, second step ledger, third step trial balance, fourth step final accounts. ఈ నాలుగిటిని కలిపి మనం అకౌంటింగ్ సైకిల్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్ జర్నల్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, సెకండ్ స్టెప్ లెడ్జర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. Now we are going to discuss trial balance, which is the third step in accounting process. Okay, got. So trial balance means it is a statement. It is a statement which is prepared with the help of all balances in ledger accounts. Okay. In ledger, some of the accounts show debit balances, some of the accounts show credit balances, some of the accounts may not show any balance, that means nil balance. Okay, so once again, trial balance means it is a statement which is prepared with the help of all balances in ledger accounts. లెడ్జర్ అకౌంట్స్లోని అన్ని అకౌంట్స్లో బ్యాలెన్స్ లెక్కలోకి తీసుకుంటూ మనం తయారు చేసే ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో లెడ్జర్లో కొన్ని అకౌంట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తాయి, కొన్ని అకౌంట్స్ వచ్చేసి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తాయి, కొన్ని అకౌంట్స్ మే నాట్ షో ఎనీ బ్యాలెన్స్. ఓకే, గాడ్. సో ఆల్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ లెడ్జర్ ఆర్ రిటర్న్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, and all credit balances in ledger are written on other side of the trial balance. The totals of both debit and credit in trial balance must be equal. If they are not equal, we can say or we can conclude that there are certain mistakes committed while writing books of accounts. Okay, so the format of trial balance like this. Okay, so trial balance. Okay, సో ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కి టైటిల్ ఈ విధంగా పెడదాం. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్. సో యాజ్ ఆన్ ఇస్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద పీరియడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st 12 2023, 31st 12 2023 ఆఫ్ మిస్టర్ కృష్ణ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం కృష్ణ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద format of trial balance. Okay, so the first column is serial number and the second column is name of the account. So third column L by F. Next column debit balance rupees. Debit balance rupees. Here credit balance rupees. Okay. So the first column is serial number. Second column name of the account. Third column L by F. Fourth column debit balance rupees and last column credit balance rupees. So this is the format of trial balance. So for example, first మనం serial number 1 తీసుకున్నాం. For example, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి X and Co. సో సపోజ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అనుకుంటే 10,000 డెబిట్ లో రాస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ అకౌంట్ వచ్చేసి సేల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సేల్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి క్రెడిట్ లో ఇలా రాస్తామండి. సో ఇలా మనం వచ్చేసి లెడ్జర్ లో ఉన్న ప్రతి అకౌంట్ యొక్క బ్యాలెన్స్ ని ఇక్కడ రాయబోతున్నాం. లెడ్జర్ లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లన్నీ ఇక్కడ రాస్తాం, లెడ్జర్ లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లన్నీ కూడా ఇక్కడ రాస్తాం. లాస్ట్ లో మనం వచ్చేసి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి టాలీ చేద్దాం. టాలీ చేయగా డెబిట్ ఎంతైతే ఉంటుందో క్రెడిట్ కూడా సేమ్ అంతే ఉండాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ అమౌంట్ గాని వచ్చినట్లయితే we can easily conclude that there are certain mistakes committed while writing books of accounts. Okay, so this is the preparation of trial balance with the help of ledger. Okay, సపోజ్ మనకి లెడ్జర్ సహాయం లేకుండా కూడా వీ కెన్ ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండి. ఇక్కడ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏం అవసరం లేదు, లేకుండా కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తయారు చేయడానికి ఒక చిన్న క్లూ మీకు ఇస్తానండి వచ్చేసి. ఓకే,
So this is the trial balance without help of the balances in ledger accounts. We can prepare trial balance directly. So I will give one clue for that. So what are the nature of accounts are debit balances and what are the nature of accounts are credit balances? Let us see. So all expenses, all losses, all assets. So these are three are debit balances. మీకు అది ఎక్స్పెన్స్ అయినా లాస్ అయినా అసెట్ అయినా ఈ మూడు వచ్చేసి ఆల్వేస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లో చూపిస్తాయి కాబట్టి డెబిట్ లో రాసేస్తామండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చేసి సాలరీస్, ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ లో రాద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఇస్ లాస్ కాబట్టి అది కూడా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసెట్ అంటే ఆల్ అసెట్, దట్ మీన్స్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఇట్ ఇస్ అన్ అసెట్ రికార్డెడ్ హియర్. So that means all expenses, all losses, all assets should be entered on the debit side or debit column. Okay. Next come to quite opposite. All expense income వచ్చేసి all expenses కి opposite word, all incomes, all gains, all liabilities, all provisions and reserves. All provisions and reserves. సో ఈ నాలుగు ఆల్వేస్ వచ్చేసి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తాయి. సో ఇన్కమ్ అనుకుంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ గా రాద్దాం, గెయిన్ అయిన క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఆల్ లయబిలిటీస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఆల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఎక్సెప్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ విచ్ ఈస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఈ నాలుగు మనకు వచ్చేసి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తున్నాయి, ఈ మూడు వచ్చేసి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తున్నాయి. వన్స్ అగైన్, ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ లాసెస్, all assets are debit balances. All incomes, all gains, all liabilities, all provisions and the reserves except provision for discount on creditors, credit balances. Okay, good. నెక్స్ట్ అయితే ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని డౌట్స్ మనకు వస్తాయి. ఆ డౌట్స్ రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని మాట్లాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజెస్ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్గా చెప్తాను మీకు వచ్చేసి, అది గుర్తు పెట్టుకుంటే వీటితో పాటు మనం ఆన్సర్ ఈజీగా చేయగలం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పర్చేజెస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేల్స్ ఇన్కమ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో దట్ మీన్స్ పర్చేజెస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, పర్చేజెస్ రిటర్న్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, సేల్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లైబిలిటీ కాబట్టి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. తర్వాత బిల్స్ రిసీవబుల్, ఇట్ ఇస్ అన్ అసెట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, బిల్స్ పేయబుల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ లోన్స్ టేకెన్ లైబిలిటీ కాబట్టి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, లోన్స్ గివెన్ మనం ఇచ్చాం కాబట్టి మనకు అసెట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, బట్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ మే షో ఎయిదర్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అదే విధంగా మనకి ఇంట్రెస్ట్ అలౌ, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ మే షో ఎయిదర్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సిమిలర్లీ కమిషన్, సో కమిషన్ పెయిడ్ ఇస్ a debit balance, commission received is a credit balance, but commission account may show either debit balance or credit balance. Okay, next to cash at bank debit balance, bank overdraft credit balance, that means bank account may show either debit balance or credit balance. Debtors మనకు అసెట్ కాబట్టి డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిటార్స్ లయబిలిటీ కాబట్టి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అసెట్ ఇస్ ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అవుట్స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్, అవుట్స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ మీన్స్ అసెట్ ఫర్ అస్ కాబట్టి డెబిట్ లో రాస్తున్నాం. ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ క్రెడిట్ లో రాస్తామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అసెట్ కాబట్టి దాని వచ్చేసి డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ ఆల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రిజర్వ్స్ కూడా మీకు చెప్పాను, అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, provision for bad debts credit balance, provision for discount on debtors credit balance, provision for discount on creditors, it is debit balance. General reserve
లయబిలిటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, సింకింగ్ ఫండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఈ 4తో పాటు ఇవి 3, ఈ యొక్క 4, ఈ 7తో పాటు ఈ నేను చెప్పిన టాబ్లెట్ ఫామ్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్వైట్ ఈజీ అండి, క్వైట్ ఈజీ. ఓకే, ఒక్కసారి మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేస్తాను. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్. Trial balance means it is a statement which is prepared with the help of all balances in ledger accounts. లెడ్జర్ అకౌంట్స్లో కొన్ని అకౌంట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తాయి, కొన్ని అకౌంట్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తున్నాయి, కొన్ని అకౌంట్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ చూపించకపోవచ్చు. అన్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ డెబిట్లో రాస్తాను, అన్ని క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ క్రెడిట్లో రాస్తాను. లాస్ట్లో టోటల్ చేస్తే బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ టోటల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. ఒకవేళ టాలీ కాకపోతే బుక్స్లో మిస్టేక్ ఉన్నాయని, ఆ మిస్టేక్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేసేంత వరకు సచ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఏ సపరేట్ అకౌంట్ కాల్డ్ suspense account, which may show either debit balance or credit balance. It may be a personal account, a real account and a nominal account. Okay, this is the procedure for preparation of trial balance with the help of ledger. So without help of ledger కూడా trial balance మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చని చెప్పాను. This is the procedure. ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ని, ప్రతి లాస్ని, ప్రతి అసెట్ని డెబిట్ బ్యాలెన్స్గా రాయండి, ప్రతి ఇన్కమ్ని, ప్రతి గెయిన్ని, ప్రతి లయబిలిటీ, ప్రతి ప్రొవిజన్ని క్రెడిట్గా రాయండి. సో అలాంగ్ విత్ దీస్ కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను, ఏది డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ఏది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ క్వైట్ ఈజీ. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీద ప్రాబ్లం చేద్దాం. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.